ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ നിവർത്തിയില്ലാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ജിമ്മിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുന്നേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ വർക്കൗട്ട് കൈയിന് ഇക്കിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വർക്കൗട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാധനം ഇതവിടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യാൻ പോണത് റോപ്പ് റണ്ണിങ് ആണ്. അപ്പൊ റോപ്പ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കിട്ടിയില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. പുഷപ്പിന്റെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് അമ്മിക്കുഴയാണ് ഗൈസ് അടുത്ത്. അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കൂ. അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? വിരലുകൾ 4 കയറിന്മേൽ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമായ തേങ്ങ കൊണ്ടുള്ള വർക്കൗട്ട്. ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.